హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సహా కిచెన్. ఇవాళ మనము 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్ ఆమ్లెట్ తయారు చేసుకోబోతున్నాం. అది ఎట్లా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా 2 ఎగ్స్ తీసుకుందాం, పగలగొట్టుకుందాం. పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో సాల్ట్ వేసుకుందాం. కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం. ఇప్పుడు కలుపుకుందాం బాగా. ఇప్పుడు ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో బటర్ మెల్ట్ అయిన తర్వాత ఆమ్లెట్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో బ్రెడ్ స్లైస్ పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు దీనిపైన చీజ్ వేసుకుందాం. చీజ్ వేసుకున్న తర్వాత ఫోల్డ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఆమ్లెట్ తయారు చేసుకోబోతున్నాం. 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో ఆనియన్స్ వేసుకుందాం. చాప్డ్ క్యారెట్ అండ్ బీన్స్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక కొంచెం క్యాప్సికమ్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో టేస్ట్ సరిపడా సాల్ట్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం స్వీట్ కార్న్ వేసుకుందాం. బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం. కారం వేసుకుందాం. ఇప్పుడు కొంచెం కారం వేసుకుందాం. ఇలా బాగా కలుపుకున్నాక కొంచెం గరం మసాలా వేసుకుందాం. ఇవన్నీ బాగా వేగిన తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర వేసి
స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. ఇవన్నీ లైట్గా ఫ్రై అయినాయి, టోటల్గా ఫ్రై అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రై చేసుకున్న వెజ్జెస్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుందాం. ఇప్పుడు బౌల్లోకి తీసుకున్న వెజ్జెస్లో 3 eggs వేసుకొని కలుపుకుందాం. And 3 వేసుకుందాం. ఇప్పుడు వీటిని బాగా కలుపుకుందాం ఫ్రెండ్స్. బాగా కలుపుకున్నాక స్టవ్ వెలిగించుకొని ఆమ్లెట్ వేసుకుందాం. కొంచెం బటర్ వేసుకొని మెల్ట్ చేసుకుందాం. మెల్ట్ అయిన తర్వాత చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, హెల్దీ అండ్ టేస్టీ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ రెడీ అయిపోయింది. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, 2 types ఆఫ్ హెల్తీ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ రెడీ అయిపోయింది. ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంటుంది. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సహా కిచెన్.